Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando aqui a primeira live da semana, né? Infelizmente ontem eu não consegui abrir. Tava meio cansado. Final de semana eu nem descanso direito, por conta que eu trabalho, né? De barman. Então eu viro à noite e acabo não descansando. E acaba ficando um pouco do sono no começo da semana ainda, sabe? Não consigo resetar totalmente não. Mas enfim, eu vou tentar trazer as lives segunda-feira também. Não prometo, né, por conta disso, mas vou tentar. Porque a maioria das vezes na sexta-feira já não vai ter, né? Então, senão fica poucos dias com live. Não é legal. Também eu posso olhar, talvez trazer na sexta de manhã. Quem sabe? Mas a gente tá aí de volta. Hoje, cara, a gente vai dar uma. Eu vou dar uma estudada na parte de segurança. Spring Security. Eu vou deixar essa parte de teste só hoje mesmo, um pouco de lado. Não que eu não esteja mais fazendo. Eu tô trabalhando ainda, que é a parte de teste lá da aplicação. Só que eu deu vontade de fazer uma coisa diferente. E até uma coisa que eu tenho que olhar, né? Trazer coisa nova, coisa diferente pra live aqui. Não só ficar, né, no projeto. Eu sei que é bem importante, né? Programar em si. Botar a mão na massa. Mas questão de conteúdo mesmo, sabe? Trazer conteúdo diferente pra live. Eu vou tentar, cara. Vamos ver. Eu ainda tinha que me organizar, né? Pra ver o que eu vou fazer. Só que hoje eu tô sem nada planejado. Eu tô pensando em ver um curso que eu tenho, né? Que eu comprei, um dos poucos, né? Eu já tenho. Eu acho que foi esse o único que eu comprei, se eu não me engano. Até hoje. O único curso que eu comprei, eu sigo ele direito. Só em alguns módulos, igual o Spring Security, que eu vou dar uma olhada. Provavelmente não vou achar tudo, né? Não vou entender tudo. Então eu vou ir complementando a parte de estudos com pesquisa na web ou outros vídeos no YouTube. E assim a gente vai. Então é isso. Então deixa só eu abrir aqui a aba. É um curso da Udemy. Não sei se é o melhor, é bem avaliado, sabe? Se eu não me engano é um indiano. Esse cara. Eu tenho que até ver o nome dele aqui que eu esqueci. É bem avaliado, cara. Eu resolvi comprar porque não sei. Não sei se foi uma boa escolha. Mas tava barato. Então, o meu ponto é esse, tava barato. Ai. O curso é esse aqui. Master Java, Spring and Spring Boot, Spring Security, Spring IA, Docker, and Microservice with Telescope. Esse cara é bem famoso, aparentemente. No YouTube e tal. Bem avaliado. Tem bastante aluno, então acho que não é um dinheiro jogado totalmente fora, né? Levando em consideração que os cursos hoje em dia, né, é aquele trem, aquela coisa. Enfim, esse é o módulo aqui do Spring Security. Eu já fiz alguns aqui pra cima, sabe? Alguns aqui eu já até, tipo, não fiz porque ou eu já
já passei por essa parte nos meus estudos, né? Ou eu vou deixar pra depois, ou é algo que eu não vejo necessidade por agora. Que ele ensina, tipo, a trabalhar tanto com o Spring Boot quanto o Spring Framework, né? Então ele faz a gente entender primeiramente como é que funciona o Spring. Depois, primeiro ele faz com o Spring, depois faz a mesma coisa ali com o Spring Boot. E para algumas coisas é bom, né? Mas pro outro lado também é ruim, que acaba que a gente não vai trabalhar com Spring Framework diretamente, né? Na maioria dos casos. A gente trabalha com Spring Boot, enfim. Então eu já vi alguns vídeos da parte de segurança, Spring Security. Eu vou ir anotando aqui também. Tô anotando igual eu falei, acho que não sei se foi no primeiro vídeo, primeira live. Eu uso o Notion aqui pra fazer algumas anotações da matéria. Alguns pontos, igual eu vou ir vendo o vídeo. Eu vou fazendo algumas anotações avulso, que eu acho que é importante. Depois eu vou deixando o resumo, o conteúdo aqui lisinho, sabe? Completando as lacunas dos assuntos e tal. Aqui nos primeiros vídeos ele mostrou, né, que a gente apenas colocando a dependência aqui do Spring Boot Security, ele já cria uma camada, né, de segurança a mais, só de adicionar a dependência. Então quando a gente coloca a dependência ali, essa dependência aqui, né, quando a gente tenta acessar um endpoint da nossa aplicação, qualquer um, ele entra nessa tela de login aqui e ele mostra, né, que é só de colocar essa dependência que já adiciona uma camada de segurança, e ele vai desdenhar, né, essa parte aí mais adiante. Aparentemente agora ele vai falar sobre o Spring Security Filters, que parece que as camadas que passa antes de chegar na parte do service mesmo e de comunicar com o banco de dados. Parte da validação, autenticação. Então é isso. Então eu vou dar um play aqui. Eu só não sei como é que vai estar o som, cara. Eu vou rodar aqui, qualquer coisa eu abaixo. Now let's talk about the filters. So as I mentioned before, the moment you add Spring Security in your project, basically O problema é que é inglês, né, cara? Aí eu tenho que ver legendado. Tipo, eu não vejo tanto problema. Às vezes eu fico um pouco... Eu perco um pouco o raciocínio, mas é só voltar. Não tô tendo muito problema até então. Deixa eu só... Rapidinho. Aí... Acho que agora tá tranquilo. now let's talk about the filters. So as I mentioned before, the moment you add Spring Security in your project, basically all the requests, it will first go to Spring Security and then it verifies for all the authentication authorization if it is Não tá mostrando, aparentemente não tá mostrando o vídeo não, cara. Deixa eu ver só rapidinho aqui se eu consigo resolver esse problema.
Ou será que é algo da Udemy? Às vezes a gente não consegue, né, mostrar conteúdo aqui na Udemy. Às vezes pode ser isso também. Deu uma sumida aí, pessoal. Você me desculpa. Vai sumir de novo. Remover. Cara, aqui no caso, adicionar fonte. Qualquer coisa, se a gente não conseguir, eu vejo algum vídeo no YouTube, ou eu continuo trabalhando na parte lá de teste da aplicação. Não tem problema. Só fazer um teste aqui. Eu tô achando que não vai dar certo não, cara. Vou só uma pesquisinha rápida aqui. Parece que não tem muita diferença, não. Que merda, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui que tá pedindo pra fazer um...
Hum, vamos ver se vai dar certo. Aí, agora apareceu, cara. Apareceu o videozinho. Era só desativar a configuração aqui. Não sei se tem algum problema, mas acho que não. Então é isso. Esse é o cara aqui que eu tava comentando. Eu tava falando disso, só que não tava aparecendo. Agora vocês estão vendo. Ah, fala, Maria Eduarda. Boa noite. Como é que você tá? Tranquilo? Ou não? Então deixa eu vou tirar a música aqui só pra gente. Vou tirar a música aqui. Só enquanto a gente tá vendo os vídeos e tal. Depois eu coloco ela de novo. Não acho que vai dar uma atrapalhada, dependendo. Acho que agora foi. Tranquilo, então tá beleza. Eu vou deixar rolar o vídeo aqui. Se o áudio estiver ruim do vídeo, ou tiver alto, tiver baixo, se possível você me dá um toque. Now let's talk about the filters. So as I mentioned before, the moment you add Spring Security in your project, basically all the requests, it will first go to Spring Security and then it verifies for all the authentication authorization. If it is yes, then only the request go to Dispatch Servlet. Now, what are the filters we have by default? Now, Spring Security works with multiple filters and we are not going to use all, but let's use the major one. Now, how do you know which filters are applied? Now, if you see your Tá, deixa eu abrir aqui. Vou ter que abrir também o IntelliJ pra ir acompanhando, né, cara? Tá tranquilo o volume? Então tá beleza. Essa aqui é a aplicaçãozinha que ele tá desenvolvendo, aí eu tô acompanhando, né, cara? É bem simples, é só pra mostrar mesmo como é que funciona. Então, dá um start aqui só pra ir acompanhando. Provavelmente deve ser isso, alguma coisa relacionada a isso aqui. console just after your password, and you can see this, it says this password, this generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running the application in production. That's right, you don't want this password to be there for your application. For production, you have to use something else. Additionally, you only got one username password. Of course, your application will be having multiple users. We have not seen how do we do that. How do you password? Of course, your application will be having multiple users. We have not seen how do we do that. How do you have multiple username and password? We'll see that in the upcoming videos, but we have to change it. Okay, let's look at the filters we have. And there's a concept of filter change. Now, this is not a new concept for Spring. When you talk about server, Filter chain.
No meu não apareceu isso. servlet, we also got servlet filters there. Now, just to give you a basic idea, let's say you're not using Spring Framework, you're using servlet. So the request goes from the client to servlet, and let's say if you want to add two numbers, your client will say, hey, I have these two numbers, 2 plus 3, add it. Servlet says, okay, 2 plus 3 is 5, get the data back. It works, right? But what if you want to check if the data which you're getting from the client are not negative values? In that case, of course, you can check the things in Servlet, but the ideal case is you can add a filter just before your Servlet. So there's something called Servlet filter, and you can have this filter by checking the values. If it is a value is negative, then you can respond back to the client by saying invalid request. The servlet has no idea what happened because who has done the work is servlet filter. And not just one filter, you can have multiple filters there. So one filter can call another filter. So maybe in the first filter, you're checking if the number is negative. In the second filter, maybe you want to check the client location from where the client is accessing this data. Or maybe in the third filter, you want to check something else. So you can have multiple filters in between. And to connect all these filters, we call them as filter chain. So what happens is, when you have three filters, it's not like all Filter chain. Deixa eu anotar isso. Corrente de filtros, né? No caso. the filters will execute at the same time. Basically, it will go one by one. So first filter, done, it will send the request to the next filter. Next filter will Client server container. send request to third filter. And once all the filter done, then the request goes to the actual servlet. Now the same concept we have it here. So when you implement Spring Security, it will have a lot of filters already. So the moment you send a request, the request goes to the first filter, then second filter, the third filter, and you have all this filter, and they are in a particular order. And if you want Tô pensando como é que eu coloco aqui. already. So the moment you send a request, the request goes to the first filter. Não, deixa, depois eu escrevo. Não tô conseguindo formular a ideia, não. Filter, then second filter, the third filter, and you have all this filter, and they are in a particular order. And if you want to know which filter, you can see in this. It says default security filter chain. So that's a filter chain. And we got this filter, disable encoder URL filter. We got one more filter here, which is web. Não tô vendo esse trem, será que tá? Ah, estranho, cara. O meu não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo o terminal que tá aparecendo no dele. Não sei se é a ideia que tá usando, né? Que às vezes pode ser, porque tá usando, eu acho que é Ultimate. Ultimate que fala, o IntelliJ pago, né, no caso. Sync manager integration filter.
we got context holder filter, and list goes on. They're huge. So we got cause, we got CSRF, and we'll talk about what is cause, what is CSRF in the upcoming videos. We also got authentication filter for logout. We also got authentication filter for login, for user password generated filter, and list goes on. So all these filters are by default arranged, and they are in a particular order, and they will execute in a particular order. Can we change? Arranged, and they are in a particular order, and they will execute in a particular order. Can we change this order? Yes, we can. But normally we do that? No. But yeah, we have the option. You can change this order of the filter. But we have all these filters here. And let's try to understand the filters one by one, not all, but we'll focus on some of them. But then we got the idea, right? So at least we are getting a login form. And when you give the right credentials, you will get the access for your application. And also, it's not like every time you want to access a resource, you have to log in once again. It creates a session as well. So you can use that session, and you can access the entire application. So that's it from this video. Let's try to understand more in the upcoming video. Okay, so till this point, we were able to secure. Okay, so till this point, we were able to secure our application with the help of Spring Security, and then we were getting this default password, right? So if you scroll up, this time I'm running this. I'm getting a default password, or a password which you get after every running. So I can simply copy this password, and I can go back to my browser, hit the URL, default password, or a password which you get after every running. So I can simply copy this password, and I can go back to my browser, hit the URL, and here basically I have to enter the user and the password. Enter. I can access the page. Of course, we don't have a page for the home, so I will simply go to the hello, and it works, right? And of course, you can have multiple URLs, and you just have to log in once. Okay. Now let me show you something how exactly things are working out. So what I will do is I will just go back to my application, and here let's go back to the controller. Let's say if I create one more thing here, which is, let's say, one more method, and maybe I want to give the details about a particular application or a particular company, and I'm going to return, let's say, so if you go to my website, I can simply say Telesco, and then I want this to be mapped with get mapping, and it should be with about. Okay, so every time you hit hello or about, you can simply enter this. You will get this text which is hello world and Telesco. Did we got a new password? No. Let's go back. So you can see I'm hitting for hello. Deixa eu fazer aqui só pra acompanhar o camarada ali. Então, public, string, como é que tá escrito lá? About. Return. Colocar o mesmo nome dele.
and telescope. Did we got a new password? No. Let's go back. So you can see I'm hitting for hello, and now I will hit for about, and you can see we got telescope. User, padrão. Ah, estranho. Deve tudo não tá funcionando, não. Não é. Aparentemente deve tudo não tá funcionando, não. Ou eu não coloquei. Não coloquei, cara. Estranho. Enfim. Now, when you log in once, basically you can access any other resource because there's a session created for you. Now what happens is, the moment you hit this particular URL, it will check, do we have a session already available? If the session is there, then you don't have to log in every time. I mean, just imagine every time you go to a different link, you have to provide username password. Not a good experience for the user, right? So if a user logged in once, you can simply go to any other page. And of course, when you log out, you don't want to go to any page. I mean, you don't want your user to go to any page. So let's say if a user try to get again to a page, then you have to give a login form. Now, this is happening because of a session. So what I will do is, I will open the inspect element. And if you can see in the network tab, the request which I'm sending, I will just hit a refresh here. And you can see I requested for about now. When I click on that, these are all the details of the headers. And one thing is interesting here is a session ID. So if you scroll down, you will find a cookie basically. What I will do is, I will open the inspect element. And if you can see in the network tab, the request which I'm sending, I will just hit a refresh here. And you can see I requested for about now. When I click on that, these are all the details of the headers. And one thing is interesting here is a session ID. So if you scroll down, you will find a cookie basically in É, o cookie aqui. which you have a session ID, and this is a session ID which I'm using here. Okay. Now, because I'm logged in, this is session ID. Of course, if I delete this cookie, then you cannot access the page. You have to re-log in. Okay. But how do you know that there's a session created? Or how do you print it? So of course we can get hold on this, and if I want, I can delete this cookie as well. You know what, we do this thing. So when you have a browser, most of the websites like say Gmail or any other website, basically once you log in, they remember you, and every time you go there, they will simply show the page. But let's say if you clear your browser, if you delete your cookies, then you have to re-log in. That's the same thing. When you delete the cookie, you will lose your session ID. Okay, but then how do I get a hold on this? So we can do that in Java. So what you can do is, in this bracket, and we have talked about this before, Spring Framework behind the scene works with Servlet, right? So, I mean, the Spring Web which you are using, there's also Spring Reactive, which works in a different way. But here we are using Spring Web, which is normal. So we'll be using
HTTP servlet request, and we can say request. Now why we are using it is because it has a method called session. So what I can do is I can also print this here. So with hello world, I'm printing request dot, I want to get this session ID. So I will say get session dot get ID. So what it will do is it will give you the session ID. And No, servlet. with the text now, you are returning the session ID as well. Again, not a good idea. Don't do that in production. This is only for learning purpose which we are doing. And let me do that the same thing for the about. And of course, this both should print the same session ID. Okay, done the changes. And now let me, looks like there's some problem. Oh, we have to accept it here as well. HTTP servlet request and request. Okay, so once we have done the changes, let's go back to our browser. And now if you say refresh, you can see, okay, still not loaded completely. Server's getting restarted, maybe, yeah. So you can see server. Pode crer. Então aqui já saiu junto o ID da sessão, né? No caso, o cookie. Got restarted because of the dev tool. And now with the telescope, which is the text, you are also printing this session ID. And remember this number, last four numbers enough. 3244. And let me hit hello, enter, and you can see we got the same session ID. But let's say if you do a logout now. So when I say logout, it says, are you sure? Yes, I am. And you can see again, we got a login form. This time let's log in. And what was the password? So let me just say password, enter. Okay, I have to get the password now. Maybe I have to copy once again. Copy and paste. And you can see sign in. Okay, you are signed in, but we have to go to hello page. So I will say hello. And you can see this time we have a different session. So every time you log in, you get a different session. And that's how you basically able to navigate to the entire website with the help of just one login. And if I say about, just
And every time you log in, you Session ID trocado. get a different session. And that's how you basically able to navigate to the entire website with the help of just one login. And if I say about, just remember the last four, which is 6A69, enter, and you can see we have the same ID. So that's how we maintain the session. But then we have one little problem here. The session is good, but then the problem we have is every time I restart the application, I have to copy the password from here, right? Not a good idea. So I want to have my username and my password, not a normal user. How do I do that? So let's try that in the next video. How do we configure our own username and password? Os vídeos são bem curtinhos, né? 3, 2 minutos. Só que são vários Now aí, let's have our own username and acaba password. See, the sendo muito. problem is every time. Now let's. Então deixa eu só. Acho que eu vou colocar a música de fundo pra não ficar tão vazio. Não sei, vou tentar. 1 second. Se estiver ruim, se estiver atrapalhando o vídeo, só dá um toque. Que eu... Só um minutinho. Have our own username password. See, the problem is every time you run this application, you will get a new password. So I've rerun this and you can see we have a password now, a new password. So what if you can have your own username password? And how do we configure that? So it's actually very easy. What you can do is you can go to your application.properties and configure that. So it's actually very easy. What you can do is Eu soltei o vídeo aqui e não troquei de tela. Aí vai ficar legal, né, cara? Sua outra tela não tá aparecendo. Eu percebi agora. Percebi antes. Agora, pra não ter percebido depois, né? Obrigado por ter avisado. Merda. Então. Criando.
you can go to your application.properties, and this is where you can specify the property. So the property for username is spring security.user.name. By default it is user, but we don't want it to be user. Let's say I want it to be Telesco, and I have to set the password as well. So I have to say password. So it is your spring.security.user.password, and you can set any password. The most difficult one is 1234. Of course, not recommended, but just to experiment with the application, let's have a password which is 1234. There are a lot of drawbacks with this, but we'll talk about drawbacks in some time. What I will do is I'll just save this and see if this works. And every time you make a change in the properties, it's a good idea to restart your application and go back to Springs. Ai, perdão. Vou colocar meu nome. Ué. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sim, é mais difícil do planeta. every time you make a change in the properties, it's a good idea to restart your application and go back to your browser. And this time, I will simply, first of all, I'm not sure if this is logged in. I've restarted the application. So let's log out. The session is already there. So I will say log out. Yes, done. I don't need to use inspect element now. And here I will just enter. Okay, what's the username which we were using? So username for me is Telesco and password is 1234. And when I click on sign in, okay, so we have to basically access the right page, but it was logged in. Enter, and you can see we got hello world. And I can also access the about now, and doesn't matter how many times. Eita, por que deu isso aqui, gente? Toma, meu que deu errado, cara. Puta merda. What the fuck? Agora deu, aparentemente, mas... Tentar de novo, calma aí. Logout. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, meu amigo. Logout.
Ah, agora deu. So I start the application now. It will ask me for the username password, and the username is Talisco and the password is 1234. It is so easy, right? Now, what are the drawbacks of this? First of all, you are hard coding the username password, not a good idea. Having the password like a plain text, again, not a good idea. That's one. Next, for the entire application, you'll be having only one username password. Imagine when you build the application for your users or for your client, the client is sharing the username password to everyone, the same one. Not a good idea, right? So we want to have a different username password for the users, and maybe somewhere we have to store that in database. That's something we will be doing in future, but at this point, this is the configuration which we have done. Don't do that in production. It's only for the learning purpose. So yes, you can set the username, you can set the password like this in the property files. And now, till this point, we were basically doing the login with the help of login form, right? But what if you're building a REST API and then you API de descanso deve ser API REST, né? Provavelmente. don't want to go for a login form? Basically, I want to send this username password from a postman or from a React application. How will you do that? So let's try to access the same resource in the postman in the next video. Provavelmente depois eu vou mexer, né? Deixar mais contextual. Agora eu tô colocando bem resumido mesmo. Igual eu falei, eu vou colocando uns pontos principais e depois eu vou juntando e ligando as coisas. Now let's say we want to access this from a REST client or from a React application. Now basically we can use a basic authentication instead of using a form authentication. So basically when we were accessing this in a browser, we were getting a form, but this time let's use it basic authentication. So what I will do is I will hit the URL. So basically we have localhost :8080 hello, and then I'm sending a GET request. The moment you click on send, you will get this error. Of course, this is not 404. When you get 404 when you don't have a resource available. You got the error, which is 401. So basically, the resource is there, or maybe the resource is not there, doesn't matter. Deixa eu abrir aqui o Postman só pra gente dar aquela testada também. E acompanhando, né, cara?
Então deu certo aqui. Hum. Ultimately, you got the error for the you are unauthorized. So basically, the authentication is missing. That's right, no one should be able to access your resource without the proper authentication. And to achieve that, so if you're using Postman or any other client, there's an option here called authorization. I will just go back there and you can select different options here. So you can select JWT. We'll see that JWT later, but this time we are going to use a basic authentication. So I will click on this basic auth, and then you can set your username and password here. So maybe I've done this before, and that's why we got default values, but then you have to enter the username and you have to enter the password. So the username is Tajisco and the password is 1234. So now once you set these values, I can click on send, and you can see we got the response. And look at the session ID, which is different. Pode crer. Of course, and the response you get is 200. The same thing you can do for about. Click on send, and you can see it's also working. So basically we have the same session ID because we already logged in. But now once you log in with the help of username password using basic authentication, you can access the resource. Okay, so you have a choice. You can use a form login, or you can have basic authentication using your REST client or from the right application. But there are a lot of issues again here. Whatever password you're sending is not encoded. Okay, so if anyone can decode it, it's very easy to decode. So basically we have to also understand how do we secure this, how do we make sure that we don't send the actual password through the internet. And so that's one thing we are going to do, and many more. So let's see in the upcoming videos. Identificação. Autenticação. Manter as palavras já. Não vou colocar por enquanto não. Vou colocar assim, tentar colocar.
HTTP, HTTP status do tipo 401. Unauthorized. 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 Ok.
So basically, till this point, we were able to provide the security with the help of Spring Security. So whenever you try to access any resource which is secure, basically we'll get a login form, and only when you're logged in, you can access all the resources. And to achieve that, we have used form-based authentication. I can simply use Telesco here, and password is 1234. If I say enter, I'm logged in. And then we have also seen that when you log in, basically what we are doing here is we are printing the text what we wanted to print, and also we are getting a session ID. That means in the browser, I do have this session ID here. But there's one little problem. Okay, what's the problem now? See, the thing is, when you logged in, of course, in your cookies, you'll be having the session ID. So that after some time, also when you go to this website, you don't have to log in once again. Basically, the moment you send request, it will check. We already have a session ID. It will give me the login, and no worries, right? And most of us do that, right? We try to save this session, or we say, okay, remember this session because I don't want to log in every time I go there. And I don't remember whenever the last time I logged into my Gmail account. Gmail account is already logged in this machine, and that's what we do, right? But there's one problem here. The problem is, what if I have a session, right? Now Gmail is already logged in, and now I go to some other website. Right? Now Gmail is right. But there's one problem here. The problem is, what if I have a session, right? Now Gmail is already logged in, and now I go to some other website which is malicious, and this website says it will search for the cookie in my browser. It will pick up the session ID for this particular site, which is my secure site, and then that particular malicious website is trying to access my secure website, let's say a banking application, and then provide the same session ID, the session ID which is taken from my browser. So this is called. Caralho, então será que só com. Se eu conseguir, tipo, se alguém ter acesso a essa sessão ID, né? Já pega acesso ao site. Que foda, caralho. Ah, então esse bagulho aqui é bem importante.
Pra eu ver se eu acho algum resumo que explique bem esse session ID. Parece bem importante, né, cara? Se tiver acesso a esse session ID, dependendo, então tem acesso aos dados do cliente, né? CSRF, which is cross-site request forgery. So basically, using the session ID, they can access the data or the page. Now that's tricky, right? So we want to secure that as well. So by default, Spring Security will take CSRF também, que eu já ouvi falar. CSRF, é isso? Cross-site request forgery. Cross-site request forgery. So basically, using the session ID, they can access the data or the page. Now that's tricky, right? So we want to secure that as well. So by default, Spring Security will take care of it. So you don't have to manually configure it. And to demonstrate that, we'll take an example. Okay. In fact, there are multiple ways of handling this. One of the way is, what if with every request, what you get in return is a token. Okay, so that next time when you send the request, you have to submit that token as well. Now when you talk about HTTP, we have different methods, right? Now out of all these methods like get, post, put, delete, and many more, the get is the safest method because you don't change the data on the server. But what about the post and delete? Now of course every time you send this, you are changing something from the server. So by default, Spring Security will implement the CSRF for your put, delete, and update and others, but not on get. So what we'll do is let's create a controller for maybe let's say for a student, and let's try to see how this CSRF works there. Não, pesquisado aqui. Que é CS
RF. Não, nem isso não, cara. Foda. Essa parte de cibersegurança, de ataque, é muito foda, né, cara? Muito engenhoso. Muito foda.
A execução da ação envolve o envio de uma ou mais requisições HTTP e o aplicativo depende exclusivamente de cookies de sessão para identificar o usuário que fez as requisições. Hum, Parece não ter como construir um ataque. É muito foda, esse assunto tem muito que explorar, hein? Enfim, bacana demais. Tem muita coisa pra ver aqui ainda também. Os vídeos pequenininhos, 5 minutos, 3 minutos, mas é muita coisa pra pesquisar por fora, né? Ele explica bem por cima, então eu tenho que acabar pesquisando por fora. Bacana demais. Eu tenho que dar uma pesquisada, igual eu falei também. Trazer alguns materiais, tipo, é, prontos pra eu chegar aqui e já assistir, sabe? Fica mais dinâmica a live. Mas enfim, cara, acho que eu vou ficar por aqui hoje. É, Foi um tempo bom de live. Eu também tô ficando um pouco com sono. Então não vai render muito, não. A gente tá vendo no começo dessa parte. A ideia é ir estudando isso devagar também. A gente ainda tá trabalhando com a parte de testes, né? A gente tem que fazer a parte dos testes de integração. Terminando a parte de de teste unitário. Então não tem por que rushar não, sabe? Pouco a pouco a gente vai desdenhando essa parte de segurança. É, Foi bacana a live. Só foi um pouquinho parado, mais parado que o normal, né? Porque eu tô basicamente lendo as coisas, aprendendo, escutando. A ideia é essa, é mostrar o que eu tô fazendo no dia. Não tem que ficar bonitinho, né? Vamos falar assim. E é isso, cara. Então amanhã pretendo estar de volta aí. Eu não sei o que eu vou trazer, se eu vou trazer essa parte de security ou eu vou estudar no off. Vamos ver, eu vou tentar interligar. Eu tô dando uma procurar também alguns desafios técnicos. Então,
de vaga, né? Poder trazer aqui na live, fazendo a resolução. É bom pra treinar, né? Tipo, caso tiver alguma entrevista, já meio que tá acostumado com a pressão, né? De estar fazendo algo com tempo corrido e etc. Mas é isso. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, inscrevam no canal, né, cara? Compartilhem. E é isso. Amanhã a gente tá de volta pra dar continuidade a essa série. Então é isso, cara.